안녕하세요. 이번에는 크론병에 대하여 한국어와 영어로 자세히 알아보겠습니다. 크론병은 소화기계의 어느 부위에서든 발생할 수 있는 만성 염증성 장질환의 일종입니다. 입에서 항문까지 모든 소화관에 걸쳐 발생할 수 있지만 주로 소장 끝부분과 대장에 흔히 나타납니다. 궤양성 대장염과 달리 크론병은 장벽의 모든 층을 침범할 수 있으며 염증이 띄엄띄엄 나타나는 특징을 보입니다. 완치법이 없는 만성 질환으로 증상의 악화와 완화를 반복하며 환자의 삶의 질에 큰 영향을 미칩니다. 1. 원인 크론병의 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았지만 유전적 요인, 면역학적 요인, 환경적 요인의 복합적인 작용으로 발생하는 것으로 추정됩니다. 유전적 요인, 크론병 환자의 15에서 20%는 가족력이 있습니다. 특정 유전자 변이가 크론병 발병 위험을 높이는 것으로 알려져 있습니다. 면역학적 요인, 우리 몸의 면역 체계가 소화관 내의 정상적인 세균총을 외부 침입자로 오인하여 과도한 염증 반응을 일으키는 자가면역 질환으로 이해됩니다. 환경적 요인, 흡연은 크론병의 발생 위험을 2배 이상 높이고 증상을 악화시키며 치료 반응을 떨어뜨리는 가장 강력한 환경적 위험 인자입니다. 식단, 서구화된 식단, 특히 가공식품, 육류 위주의 식단이 크론병 발병과 관련이 있을 수 있다는 연구가 있으나 아직 명확하게 입증되지는 않았습니다. 장내 미생물 불균형이 크론병 발생에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 나오고 있습니다. 약물, 비스테로이드성 소염진 통제는 크론병 증상을 악화시킬 수 있습니다. 위생 수준이 높아지면서 유년기 감염 노출이 줄어들어 면역 체계의 불균형을 초래한다는 가설도 있습니다. 2. 증상 크론병의 증상은 염증이 발생한 부위와 질병의 활성도에 따라 매우 다양하게 나타납니다. 증상은 서서히 시작되어 수개월에서 수년에 걸쳐 진행될 수 있습니다. 복통, 가장 흔한 증상으로 염증이 있는 부위에 따라 통증 부위와 양상이 달라집니다. 주로 우측 하복부 통증이 흔하며 식사 후 악화되는 경향이 있습니다. 설사, 만성적인 설사가 흔하며 염증이 심할 경우 혈변이나 점액변이 동반될 수 있습니다. 체중 감소, 복통, 설사로 인한 영양 흡수 장애와 식욕 부진으로 인해 체중이 감소합니다. 피로, 만성 염증과 영양 결핍으로 인해 피로감을 쉽게 느낍니다. 발열, 염증 활성도가 높을 때 발열이 나타날 수 있습니다. 항문 주위 질환, 크론병 환자의 약 30에서 50%에서 발생하며 치루, 치열, 항문 농양 등이 흔하게 나타납니다. 재발이 잦고 치료가 어려울 수 있습니다. 관절통, 관절염, 강직성 척추염 등 관절 관련 증상이 나타날 수 있습니다. 피부 증상, 결절성 홍반, 농피증 등이 나타날 수 있습니다. 눈 증상, 포도막염, 상곡막염 등이 발생할 수 있습니다. 간담독의 질환, 원발성 경화성 담관염 등 간 관련 질환이 동반될 수 있습니다. 빈혈, 만성 출혈이나 영양 흡수 장애로 인해 철분 결핍성 빈혈이 발생하기 쉽습니다. 3. 진단 크론병은 특정 검사 하나로 진단하기 어렵고 여러 검사를 종합하여 진단합니다. 문진 및 신체 검진, 환자의 증상, 병력, 가족력 등을 확인하고 복부 압통, 복부 덩어리 등을 확인합니다. 혈액 검사, 염증 수치, 빈혈 여부, 영양 상태 등을 확인합니다. 대변 검사, 칼프로텍틴 등 염증 표지자를 확인하여 장내 염증 유무를 파악합니다. 기생충, 세균 감염 여부도 확인합니다. 내시경 검사, 대장 내시경, 상부위장관 내시경, 장 점막의 염증, 궤양, 협착 등을 직접 확인하고 조직 검사를 통해 확진합니다. 크론병의 특징적인 띄엄띄엄, 병변과 깊은 궤양을 확인할 수 있습니다. 영상 검사, CT 엔테로그래피, MR 엔테로그래피, 소장 전체의 염증 정도, 협착, 누공 등을 평가하는 데 유용합니다. 캡슐 내시경, 소장 전체를 관찰하기 어려운 경우 사용될 수 있습니다. 복부 CT, MRI. 장외 합병증을 확인하는 데 사용됩니다. 4. 치료 크론병은 완치가 어렵기 때문에 관해 유도 및 유지, 합병증 예방,
환자의 삶의 질 향상에 치료 목표를 둡니다. 약물 치료, 5-ASA 제제, 경증에서 중등도의 크론병에 사용될 수 있지만 궤양성 대장염에 비해 효과가 제한적입니다. 스테로이드, 강력한 항염증 효과로 급성 염증을 빠르게 가라앉히는 데 사용되지만 장기 사용 시 부작용이 많아 관해 유도 후에는 점차 감량합니다. 면역 억제제, 아자티오프린, 메토트렉세이트 등 면역 반응을 조절하여 염증을 억제하고 스테로이드 사용량을 줄이는 데 도움을 줍니다. 효과 발현까지 시간이 걸립니다. 생물학적 제제, 항-TNF 제제, 항인테그린 제제 등 기존 약물에 반응하지 않거나 중증 크론병 환자에게 사용됩니다. 염증 유발 물질을 표적하여 작용하는 최신 치료법입니다. 항생제, 세균 감염이 의심되거나 농양, 누공 등 합병증이 있을 때 사용됩니다. 영양치료, 경장 영양, 액상 영양식을 통해 장의 부담을 덜어주고 염증을 완화하는 데 도움을 줍니다. 특히 소아 크론병 환자에게 효과적입니다. 정맥 영양, 경구 섭취가 어렵거나 장 기능이 심각하게 저하된 경우 사용됩니다. 수술적 치료, 약물 치료에도 반응하지 않는 난치성 환자, 장 협착, 누공, 농양, 천공 등 합병증이 발생한 경우에 고려됩니다. 염증이 심한 장 부분을 절제하거나 협착된 부위를 넓히는 수술을 시행할 수 있습니다. 수술은 증상 완화와 합병증 해결에 도움이 되지만 크론병은 재발률이 높으므로 수술 후에도 약물 치료를 꾸준히 받아야 합니다. 5. 생활관리 및 예방법. 크론병은 만성질환이므로 일상생활에서의 관리가 매우 중요합니다. 금연, 흡연은 크론병의 가장 강력한 악화인자이므로 반드시 금연해야 합니다. 식단 관리, 특정 음식이 크론병의 원인이라고 단정할 수는 없지만 증상을 악화시키는 음식은 피하는 것이 좋습니다. 개인별로 차이가 크므로 자신에게 맞는 식단을 찾아야 합니다. 일반적으로 매운 음식, 기름진 음식, 유제품, 과도한 섬유질, 카페인, 탄산음료 등은 증상을 악화시킬 수 있습니다. 소량씩 자주 섭취하고 충분한 수분을 섭취하는 것이 좋습니다. 영양 결핍을 예방하기 위해 전문의와 상담하여 비타민, 미네랄 보충제 복용을 고려할 수 있습니다. 스트레스 관리, 스트레스는 크론병 증상을 악화시킬 수 있으므로 적절한 스트레스 해소법, 운동, 명상 등을 찾는 것이 중요합니다. 규칙적인 운동, 적절한 신체 활동은 면역력을 높이고 스트레스를 줄이는 데 도움이 됩니다. 정기적인 검진 및 약물 복용, 질병의 관해를 유지하고 합병증을 예방하기 위해 정기적으로 병원을 방문하고 처방된 약물을 꾸준히 복용해야 합니다. 백신 접종, 면역 억제제를 복용하는 환자는 감염에 취약하므로 주치의와 상담하여 필요한 백신, 독감, 폐렴 등을 접종해야 합니다. 크론병은 장기적인 관리가 필요한 질환이지만 적절한 치료와 생활 관리를 통해 충분히 건강한 삶을 유지할 수 있습니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. Hello, this time, let's learn more about Crohn's disease. Crohn's disease is a type of chronic inflammatory bowel disease that can occur anywhere in the digestive system. It can occur throughout the digestive tract from the mouth to the anus, but it is most commonly found in the end of the small intestine and the large intestine. Unlike ulcerative colitis, Crohn's disease can invade all layers of the intestinal wall and is characterized by sporadic inflammation. It is a chronic disease with no cure, and symptoms worsen and improve repeatedly, greatly affecting the patient's quality of life. 1. Cause. The exact cause of Crohn's disease has not yet been identified, but it is thought to be caused by a combination of genetic, immunological, and environmental factors. Genetic factors. 15 to 20% of Crohn's disease patients have a family history. It is known that certain genetic mutations increase the risk of developing Crohn's disease. Immunological factors. It is understood to be an autoimmune disease in which the body's immune system mistakes the normal flora in the digestive tract for foreign invaders and causes an excessive inflammatory response. Environmental factors. Smoking. Smoking is the strongest environmental risk factor that more than doubles the risk of developing Crohn's disease, worsens symptoms, and reduces treatment response. Diet.
There are studies that suggest that a westernized diet, especially a diet high in processed foods and meat, may be related to the development of Crohn's disease, but this has not yet been clearly proven. Gut microbes. There are studies that suggest that gut microbe imbalance may affect the development of Crohn's disease. Medications. Non-steroidal anti-inflammatory drugs may worsen Crohn's disease symptoms. Hygiene hypothesis. There is also a hypothesis that improved hygiene reduces exposure to childhood infections, leading to an imbalance in the immune system. 2. Symptoms of Crohn's disease vary greatly depending on the site of inflammation and the activity of the disease. Symptoms may begin gradually and progress over several months or years. Abdominal pain. This is the most common symptom, and the location and nature of the pain vary depending on the site of inflammation. Pain in the lower right abdomen is common, and tends to worsen after meals. Diarrhea. Chronic diarrhea is common, and if inflammation is severe, bloody or mucousy stools may accompany it. Weight loss. Weight loss occurs due to abdominal pain, malabsorption of nutrients due to diarrhea, and loss of appetite. Fatigue. You easily feel tired due to chronic inflammation and nutritional deficiencies. Fever. Fever may occur when inflammatory activity is high. Perianal disease. This occurs in about 30 to 50% of Crohn's disease patients, and fistulas, fissures, and anal abscesses are common. Recurrences are frequent and treatment may be difficult. Joint pain. Joint-related symptoms such as arthritis and ankylosing spondylitis may occur. Skin symptoms. Erythema nodosum, pyoderma, etc. may occur. Eye symptoms. Uveitis, episcleritis, etc. may occur. Hepatobiliary diseases. Liver-related diseases such as primary sclerosing cholangitis may accompany. Anemia. Iron deficiency anemia can easily occur due to chronic bleeding or malabsorption. 3. Diagnosis. Crohn's disease is difficult to diagnose with a single specific test, and is diagnosed through a combination of multiple tests. Interview and physical examination. Check the patient's symptoms, medical history, family history, etc., and check for abdominal tenderness, abdominal mass, etc. Blood test. Check inflammation levels, anemia, nutritional status, etc. Stool test. Check for inflammation markers such as calprotectin to determine the presence of intestinal inflammation. Also check for parasites and bacterial infections. Endoscopy, colonoscopy, upper gastrointestinal endoscopy. Directly check for inflammation, ulcers, strictures, etc. of the intestinal mucosa, and confirm the diagnosis through tissue examination. You can check for the characteristic scattered lesions and deep ulcers of Crohn's disease. Imaging tests. CT enterography, Mr. enterography. Useful for evaluating the degree of inflammation, stricture, fistula, etc. of the entire small intestine. Capsule endoscopy. Can be used when it is difficult to observe the entire small intestine. Abdominal CT, MRI. Used to identify extraintestinal complications. 4. Treatment. Because Crohn's disease is difficult to cure, the treatment goals are to induce and maintain remission, prevent complications, and improve the patient's quality of life. Drug treatment. 5-ASA preparations. Can be used for mild to moderate Crohn's disease, but the effect is limited compared to ulcerative colitis. Steroids. Used to quickly relieve acute inflammation with a strong anti-inflammatory effect, but have many side effects with long-term use, so the dose is gradually reduced after inducing remission. Immunosuppressants, azathioprine, methotrexate, etc. Helps suppress inflammation by controlling the immune response and reduce the amount of steroids used. It takes time for the effect to take effect. Biological agents, anti-TNF agents, anti-integrin agents, etc. Used for patients with severe Crohn's disease or those who do not respond to existing drugs. It is the latest treatment that targets inflammatory substances. Antibiotics. Used when bacterial infection is suspected or complications such as abscesses or fistulas exist. Nutritional treatment.
Enteral nutrition. It helps relieve the burden on the intestines and alleviate inflammation through liquid nutrition. It is especially effective for pediatric Crohn's disease patients. Intravenous nutrition. Used when oral intake is difficult or intestinal function is severely impaired. Surgical treatment. It is considered for intractable patients who do not respond to drug treatment or when complications such as intestinal stricture, fistula, abscess, or perforation occur. Surgery can be performed to resect the severely inflamed part of the intestine or widen the strictured area. Surgery helps relieve symptoms and resolve complications, but Crohn's disease has a high recurrence rate, so drug treatment must be continued even after surgery. 5. Lifestyle management and prevention methods. Crohn's disease is a chronic disease, so management in daily life is very important. Smoking. Smoking is the strongest aggravating factor of Crohn's disease, so you must quit smoking. Diet management. Although it is not possible to determine that a specific food is the cause of Crohn's disease, it is recommended to avoid foods that worsen symptoms. Since there are significant differences between individuals, you should find a diet that is right for you. In general, spicy foods, fatty foods, dairy products, excessive fiber, caffeine, and carbonated beverages can worsen symptoms. It is recommended to eat small amounts frequently and drink plenty of water. To prevent nutritional deficiencies, you can consult a specialist and consider taking vitamin and mineral supplements. Stress management. Stress can worsen Crohn's disease symptoms, so it is important to find an appropriate way to relieve stress, exercise, meditation, etc. Regular exercise. Appropriate physical activity helps boost immunity and reduce stress. Regular checkups and medication. To maintain disease remission and prevent complications, you should visit the hospital regularly and take prescribed medications consistently. Vaccination. Patients taking immunosuppressants are vulnerable to infections, so they should consult with their primary care physician and get the necessary vaccines, flu, pneumonia, etc. Crohn's disease is a disease that requires long-term management, but with proper treatment and lifestyle management, you can maintain a healthy life. Thank you very much for watching.